I was saying, if you have a form like this one and you need to access the data umuntu arimo kuza kuinputingamo hano, so we can use JavaScript kugira ngo dutangire dufate zino data. For now, they are still static, nta buryo dufite bwo kuyaccessinga. So icyo tugiye kureba ni uburyo ki dushobora gufata zino data tukaziprocessinga tukazikoresha mu bundi buryo. So for instance, reka dutangire kuri the first name. For first name, this is the one, iyi niyo input yayo. So twabonye hari uburyo bwinshi bwo kuaccessinga HTML element. Dushobora gukoresha class, dushobora gukoresha ID, dushobora gukoresha element ya HTML. Tuvuge urugero, ninjya nko kuaccessinga ino value ya hano, so ahangaha muri iyi ya file ya register, nshobora kuza nkakora the variable. Twabonye ko variable idufasha gustoringa amadata, so ndaza nkore variable and this variable ndaza kwita first name, like this one. So iyi first name kugira ngo nyibone, twabonye ko dukoresha document. So document, iyo nimba buze nka document, menya yuko document it's a whole project. With this function yitwa document, igufasha accessing everything you have in your project. So ahangaha ndahita mvuga ati get, kubera ko ngiye kugenda nkafata ibintu dufite kuri input. So urabona hano dufite, ushobora gucreate element ye, ushobora kugetinga by ID, ushobora kugetinga full body. Twe turashaka kugetinga curly selector, then mo hano turafungura curly braces. Then muri curly braces ikintu cya mbere tugiye gukora, so we have to specify. So if you come here again, you can see we want to specify for input out that dufite name yiyi your first name. So to do that, icyo turi bukore, turaza hano inside this one, turaza dushyiremo double quote. Ushobora gushyiramo one quote. Noneho barahita bakubwira ati urashaka ko accessinga iki? Ushaka ko accessinga element ya heading, ushaka ko accessinga frame, ushaka ko accessinga footer, everything hano bakwereka element iyo ukeneye niyo ushyira. Murabona anchor tag turabizi twigeze kuyakoresha. Hano ikindi twakoreshejeho ni the body irahari, br twarikoresheje, button, there are many twagiye dukoresha. So for now, iyo dukeneye ku accessinga input. For that input, ahangaha uhita ushyiramo array ugaspecifying. So iyo specifyinze uravuga ati ndashaka muri input ahantu tuba dufite name, the name yawe uhita ushyira muri double quote, urareba input ifite name wa specifyinze ahangaha. For now, twe turaza dufate our name, so this is the one. So the name iraza ibiri hano, then tuhita dushyiraho iyindi double quote, then dufunge like this one. So with this one, iyo ubikoze nka gutyo ugakonsologinga, twabonye ko console idufasha mu kudebuginga kugira ngo urebe nimba ibyo uteganya kubona ari byo uri kubona. So nimbikora nka gutya, nkaza hano nkakora inspect, then nkaza muri console, urabona ko the first name iri kuzana everything. So ibi ntabwo ari byo dukeneye for now, ibi ntabwo ari byo dukeneye. So twebwe icyo dukeneye, turikeneye value iraza kuturukamo hano, nicyo kintu dukeneye. So ahangaha igikurikiyeho uhita uza kuvuga ati kuri no function hariyongeraho ikindi kintu turashaka, nimba ari izina, turashaka the value iraturuka muri iyo input. So urabona nk'ishyizeho iriya dot, baguhereza andi function ushobora gukoresha. So it depends wenda niba ushaka, twe turashaka the value. So with this value twabikora nka gutya, so ubyandika nka gutya. So iyo ubikoze gutya, then ukatayipingamo something like this one. For now urabona ko noneho nta kintu kiri kuza.
even if you do something nta kintu kiri kuza. So icyo twe dukeneye turifuza yuko zino data dufite hano turatangira kuza accessing. So for instance, kugira ngo nangiye kuza accessing ndashaka kugira ngo zijye ziza igihe nkanze kuri no button. So muri iyi hano ndahita nza ngiye gukora function. Function muri make, function ikintu idufasha, igufasha kuba wakora code ushobora guhamagara inshuro irenze imwe. So wenda sinzi nimba nahita bigusobanura neza, ariko wenda with research I think yuko aribwo turaza kubona full definition. What is a function? Like this one. What is a function? Yeah, function like wenda specifying mvuge ati muri web development. So function uraza kubona yuko igufasha kuba wakora code ushobora kuraninga many times. So urabona ikintu cya mbere bagarutse ni reusability, ushobora kuyikoresha rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Function iba yarigenewe gukora ikintu runaka, icyo wayigeneye nikikora, iyo ushyizemo ibindi ntabwo ibikora. So ahangaha the function bari kukubwira yuko as its name, ni function nyine nk'uko tubizi mu kinyarwanda, ni ikintu gishobora gukora ikintu. So baravuga ati ni block of code, ni nka sample code wanditse zigomba gukora akamaro runaka. Tuvuge urugero ni ugusubmitinga form, ariko iyo function ushobora kuba uyikoringa ahantu harenze hamwe. So ntabwo ndajya in details, so wenda reka mbereke the syntax y'ukuntu dukora function. Ikintu ukora itangizwa n'iyi constant yitwa function, iri predefined, uwo ari we wese ayitegera. So wenda ngewe reka nkoresha ino statement baba bakoresha. Urabona function ukuntu iba imeze, wandika function, then after the function statement uhita ukurikiza the name y'iyo function, and with these brackets ahangaha niho dushyiramo parameters. So amaparameter nko kuvuga ati ni nk'amadata turaza kwakira in external application, in external file, in external function, ko function ushobora no kuyihamagara mu yindi function. So it depends, izo data nizo wakira mwanga. So twebwe for now icyo tugiye gukora function. Iyi function niyo kuinitializing a register form. So this function we're gonna to call it initialize register. For instance, narekerayo gutya cyangwa ugati register form. So for now we don't need to get some parameters. So ahubwo icyo twe dukeneye turavuga ati reka to declare variable igomba kureba noneho ya register form. The register form turaza kwita tuvuga ati this is a registration like this one, sorry, registration form. Then iraza kuba ingana na ya document. The document, this is the one, and we want to query select kubera ko dushaka noneho gufata iki, turashaka gufata the value y'iyi form tugendeye kuri class yayo ni iyi ngiyi. Iyo tuba twashyizeho id twari kuvuga ati get element by id, ariko for now kuko dufite class n'ubundi dushaka accessinga the whole form. For instance, iyi class ndayizanamo hano nk'ibisanzwe mpite specifying. Mwabonye ko class dushyiraho dot tukabona gushyiraho class name. So noneho ubu ngubu mbaje kubona form. Tuvuge urugero kugira ngo making sure ko ayibonye, njye nkunda gucontrollinga kugira ngo making sure ko ibintu ndi kubibona. So ahangaha nshobora gucontrollinga ya register form nkayibona. So noneho iyi function I need to call it here. So uko ndi bubigenze
ndahita mvuga ati the document ni ukuvuga ati the whole element ngiye kwadingamo event, ndavuga ati add event listener. So muri event listener ndaza guhitamo, hano urabona dufite dom element. Make sure yuko iyo umuntu avuze dom ujye wumva yuko niyo project yawe. Ni ukuvuga ati dom content loaded, ni ukuvuga ati content z'iyi project yawe niziba loaded. Ndaza mpitemo kano. So I want yuko ndaza guhamagara ya function yanjye nibwira iza kuba called. Angana ndahita mvuga ati initialize register form. That's it, just for now. So for instance, kugira ngo umenye ko ari byo, ninza nko hano urabona ko the register form yose iri hano, everything nkeneye hano urabona ko bihari. So that is the first step. So reka twikomereze, and kugira ngo turusheho kumva the logic, reka noneho then icyo nahita nkomerezaho nta kindi, nimba turi kubasha kubona the name tukabona everything. So I think you go here, I'm going to declare everything here, yaba kuri first name, the last name and everything. So kubera ko igihe cyatujyanye, I need to put something like this one, sorry, and ndahita mfata the last name ifite no selector. This is the last name. So and here I want to put this as last name like this one. So turahita dukurikiza kuki, turahita dukurikiza for the password iraza kuba ari iyi, and here I can put here as a password like this one, or as a password. And after the password dufite confirm password, and then nayo ndaza nyishyireho hano nk'ibisanzwe. So here I want to put here as a confirm password like this one. So that's it. So the last thing is this checkbox. For the checkbox biba biratandukanye, the key ni iyi ngiyi ndayifata nk'isanzwe, and for the checkbox ndaza gufata input yitwa checkbox, ariko ntabwo ndafata iriya dot value kubera ko ayo the type yayo urabona ko ari checkbox. So ahubwo ndaza kureba nimba yabaye checked like this one. So mpita mvuga ati this is the terms and condition. So I hope yuko iyi ngiyi ntabwo nyikeneye. Twagiye noneho ikintu cya mbere hano ngiye gukora, tubonye the form, tubonye some details and everything, just turabifite aha ngaha. So I need to console everything. Okay, this is the one. So none ikintu ngiye gukora, ndashaka noneho zino data kuzangira gute, ndazisitoringa. Yego, kurisitoringa nta kundi kugira ngo bitadatera confusion. So I want yuko ngiye gukora function yindi irajya idufasha gusitoringa data. So nirinze ko byose nabikorera aha ngaha. So ndadeclare function, and this function ndaza kuyita store user data. Store user data like this one. So noneho ikintu ndifuza yuko iyi store user data iraza kugira gute, iraza kujya yakira data ziturutse muri parameter. So ahangaha ndahita mvuga ati turaza kwakira user data.
make sure yuko uyu munsi muri bukurikire kuko utu ngutu wenda ari utundi tuntu tujya kujya dukunda kureba cyane. So that's it. So ndaba nyerekeye gutya by default and noneho ndifuza ati igihe ino register form izaba iri loaded, yego ndifuza yuko turaza kugira function yitwa ivuga ati if nimba iyi registration form ibaye ihari, if registration form ihari, so icyo twifuza turaza kugira gute, turaza gukora submit. Turahita tuvuga ati registration form twadingaho event listener, add event listener, then for this event listener turahita tuvukiramo yuko iraza kureba event ya submission. So turavuga ati when it comes for submit, so do something. So for this one icyo turi bukore, so ngiye kudeclare the new function kugira ngo wenda bitadutera ikibazo, ntabwo byose nabyandikana, ndi kujyana ndi kudukode duke duke kugira ngo you get the logic y'ibintu tujya gukora. Ndakora iyindi function iraza kuba yitwa handle registration, ushobora kwita iyindi zina ushaka, so reka mbe nyise gutya. Just for now this function ntayihari. So tumaze kugira function eshatu, dufite iyi ngiyi ya initialize register form, tugiye kugira n'iyi ngiyi ya the function yitwa handle register. So iyi ngiyi ikintu iraza gufata icyo twita event igiye kuba nyine twati ya event ya submission, ni igikorwa kigiye kuba. Iki gikorwa turaza kujya tureba ati se iki gikorwa gutya na gutya gutya na gutya. That's it just for now. I think ndi kujya gerageza kwihuta, ariko umuntu wagira ikibazo ashaka yazajya ambaza kugira ngo wenda naza kuza kubasiga cyane. So twakomeje, dufite the function iraza kugira gute, iyi ngiyi iradufasha kuregisteringa, mumenye ko tuyihamagaye hano. Iyi ngiyi iradufasha gustoringa data muri registration ya function yacu. Iyi ngiyi iraza gustoringa data, iyi ngiyi niyo gustoringa data, iyi ngiyi niyo gusubmitinga data. So ni ibintu bingahe, ni ibintu bigera kuri bitatu. Noneho ikintu cya mbere tugiye gukora, data turazibonye, yego data niba tuzibonye, ikintu turazikoresha nta kindi. So muri iyi function, so ndifuza yuko everything dufite ahangaha ziraza kuba turazigira muri no function. Iyi ni iraza kudufasha kugira gute, gusubmitinga data. Dufite name, dufite password, dufite everything. So wenda ya console ndayisibye, reka nze mbereke how it should look like. Zose zirimo hano. So ngiye kwishyira hano muri event, ariko before doing that ndifuza yuko iriya event turashaka yuko itaraza kujya ihora igira sending some data. So turahita tuvuga event prevent default, like this one. This is it. So reka turebe noneho nizajya nkanda kuri buto ko turaza kujya tujya gute ko zino data ziraza kuba consoled. Yego, so twagiye kizamo data, the first name, wenda reka turuke urugero test user, like this one. So tuhita tuvuga ati ni test at user.com.
just for sample, and the password nashyiramo rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri gatatu, and I saved, then register. So ninkanda kuri register, mwitonde, hano ikintu muri kubona ni iki? Muri kubona ati the username, sorry, and dufite the last name, dufite password, dufite confirm password, terms and conditions zabaye true, and first name nayo twayibonye. Before I continue, nifuzaga kubabaza guys, turi kugendana? Oya na Diane ndakeka ntabwo ari byinshi yayibonye kuri JavaScript, ejo ntabwo twayize. Nuko wenda muje mutinze, ubundi twari kwiga byinshi 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 cyane. Dufite ibintu byinshi byo gukavaringa, njye sinzi ibi bintu bine bintu turi gukora kubera ko biri basic, mba numva twabivamo tukajya mu bindi. Mm. Reka. Mm. Ya, ujye ubiha umwanya. Kandi mba ngerageza ngewe buriya kugenda gake, kuko ndibuka nka bagenzi banyu bo HTML twayize icyumweru, twabyize buri kandi hose mwe nabo se bigaga yiyereka. Ariko bo bari bari muri computer and something, bari muri computer engineering gutya, ndumva bo bashobora kuba bari barabyizeho gatoya. So reka twikomereze. So iyi registration form reka mbe nyirekeye hano ariko ntabwo nyikeneye. Tukiri hano tumaze kubona data ko ziri kutugeraho, sibyo? Then noneho izi data turashaka kugira gute? Turashaka kuzisevinga. So ibi ngibi bigiye kuba mbikuyeho, ndikwanga yuko biba byinshi mo hano bikatangira gutera akavuyo. So twigendere, noneho turifuza izi data nitumara kuzibona turashaka kuzisitoringa. So turahita duhamagara ino function yitwa store user data. Store user data turayihamagara, tuyihamagare dushyiramo za data. So ahangaha, so ikintu nifuza, ndashaka zino data zose kuzishyira ahantu hamwe. So nshobora gukora iyindi variable nyite user data, ikaza kuba ifite bino bintu. Then iyi user data nk'uko twabibonye iraza ari nka parameter yo mo hano. Yego. So izi data noneho kugira ngo umenye ko ziri kuza hano muri ino function, icyo turi bukore n'ubundi mo hano muri iyi function, ikintu cya mbere tugiye gukora, turakonsolinga ini cancel, turebe se izi user data ziri kuza. Wenda hano nshobora gushyiramo statement nkavuga ati you received user data nka gutya are, ngashyiraho n'utuntu twerekana yuko tugiye gusevinga some data, mbirekere gutya. So nigarukire hano, urabona ko nta kintu dufite, ngizemo izina bati this is the data nshaka gukoresha, the password 123 up to 5, then 123 up to 5, and reka wenda ahangaha ndeke kuhahitinga, mbere twari twabonye ko ari true, ningira nka gutya urahita wambwira yuko ngomba kubanza kuyemeza. So ndayemeje, then urabona ko
ya store data nayo itangiye kwakira some details. If you look here, urabona ko dufite user name, dufite password and everything. Tugiye kuzisitoringa muri data, muri data storage. Kuva turi kuzibona turazitoringa muri data storage. Uburyo ki turi bubikore, dukore for now, kubera ko time dufite ntabwo ubu ngubu yatwemera kuinstagram za zamp n'ibiki. So we're gonna use this one for you having the sense of JavaScript. Ariko in the future we're gonna need to store data in database ku buryo ushobora kuzaccessinga anytime you want ukaba wayigira access. So icyo tugiye gukoresha icyo bita local storage. Local storage, before ntabwo implementing iyo feature, local storage nk'uko muri kubyumva ni icyongereza, ni uko ati ni storage, ni umwanya ufite ku mashini yawe. Ariko iyo tuvuze in terms of web development tuba tuvuga the space ufite hano muri iyi browser yawe. Iyi browser yawe ibitse amadata menshi. Abantu benshi ntabwo bajya bakunda kubimenya, ariko urabona ko hano twari twaje element ni ukwereka ibiri muri project yawe kuri current page. Console ni ibintu wa console uraza kwifasha muri debugging, and dufite sources. Ahangaha nawe tubona ati se byagiye biturukayo, muri kwitamo na def structure yacu iri muri register and everything. So byose hano biba bihari, ntabwo ari ikintu kiba kidasanzwe. Rimwe na rimwe hari n'ababifashisha mu bundi buvumbuzi. So the network ni igihe noneho dutangiye gufetchinga, bahita bakwereka ati index yabaye successful, the request URL ni iyi ngiyi, bahita bayikwereka. Method turi gukoresha get, ibi by'ama method ntabwo mwahita mubimenya direct, ariko tugomba kuzatubinyuramo byose mukagenda mubibona. Bakwereka status ko yabaye okay, bakakwereka the URL uri kuyikoresha and everything hano baba babikweretse. So urabona ko dufite register, dufite CSS nayo baba bakwereka the sample output, dufite the image, everything ukeneye hano birahari. So tuve muri network, there is a performance, binikwereka the website yawe iri kugenda ku muvuduko ugana gute, ukaba watakinga some actions. So dufite hano memory, urabona currently dufite 4 megabyte, around 5. So iyi ngiyi nayo igufasha ku storing, ni nka RAM y'iyi browser yawe. So and the interesting thing ni kuri application. Application yo harimo ibintu byinshi. Ku kijyanye na storage nicyo ngiye kwifasizingaho, dufite local storage. So every URL uraninze, nimba wajya no kuri google.com, even google.com and everything, wenda reka nkore search, nkore inspect, ngaruke handi muri application, bigarutse kuri local storage bahita bakwereka the current URL, bakahita bakwereka ibintu bishobora kuba bibitsemo. So urabona kuri browser yawe bashobora kuba babika amadata rimwe na rimwe utazi. Natwe rero for now turaza hano muri local storage, urabona ko icyo ureba ni ibintu wabitsemo. So ibindi nibyo nabitsemo mbere, so just for now ntabwo mba nyibikeneye, nshobora no kuba nabisiba, ntabwo biba biri necessary, kereka iyo ari ikintu kiri sensitive. So niyo mpamvu ntushobora kuba wabikoramo. So twe turifuzamo hano uzatubikamo ziriya data z'umuyuzi. Hari uburyo bwinshi ushobora kubika amadata, ushobora gukoresha session, bikora cyane kuri server, ushobora gukoresha ama cookies, bikora kuri client. So ibi ni ibintu tugiye kuzajya dukunda kunyuramo, tugira cache, ariko icyo tugiye gukoresha just for now, tugiye kureba uburyo ushobora gustoringa data hano muri local storage. So I hope today wenda biraba ari bishyashya kuri mwebwe, ariko over time turagenda tubona ibintu in more overview. So just for now ntabwo ndajya mu bintu byinshi, is like a
kuberekaho demonstration. Ejo deep tuzafata deep session yo kubyinjiramo neza noneho. So for now kugira ngo dushyire data muri local storage turahita tuvuga ati tugomba gusetinga key. Iyi key ni izajya idufasha kumenya ati se za data twasitorinze ziri kujyamo cyangwa ntabwo ziri kujyamo. So for now turahita tuvuga ati key n'ubundi function dukoresha ni iya local storage, tugahita tuvuga ati set data, ariko iyo ushyizeho nka dot bakwereka ibintu byose ushobora gukora. Hari iyi get item ni igufasha kureba ibintu ufite muri local storage. Set item ni ugushyiramo ikintu bushyashya muri local storage. Remove item ni ukubikuramo. Clear ni uguclearinga full. And urabona tubona key, ushobora kubona amakeys yose ufite muri local storage, ushobora kubona length, the number of data ufite muri your local storage. So for now we want to set some data. So the key dushaka gusetingamo, turashaka gusetingamo data, reka tuvuge ati ijyana na project, tuvuga ati this is a blessing school, tuvuga ati this is a blessing school and this reka ndadushyire ko iraba ari blessing school user, iraba ari umuuser wa blessing school. Can say user data nta kibazo, and then ikintu gikurikira hano noneho ni za data ugiye gustoringa. So uburyo dustoringa data nimba mwarebye aha ngaha tuba dufite key and a value, which means ibi ngibi bitandukanye n'ibyo dufite aha ngaha muri in the console. Urabona ko in the console nta bintu nashyizemo. So kugira ubu buryo tubwita JSON. It's a JSON format. So with JSON, ushobora gusetting a key and a value. So what we just need, turifuza yuko every data ziraza kuba zifite key and value. So first name and the name, last name, the name, email and name, so, and everything we want to save all of them. So just for now, ndahita mvuga ati JSON ngiye gupasinga za data pasinga muri JSON. So turashaka ya JSON tugire string file ize gufata user data as like this one. So twagiye umuyiza wacu turaje ashyizemo data, this is the data twakoresheje, and ashyizemo password na validation ndashyiramo, ariko over time turatangira kugenda tureba ati how it does. So ninkanda hano, if you look that carefully, urabona ko nkanzeho hano tuhita tugira data. Hari data zije muri local storage. Iyi ni ya key twapasinze. If you look here, we have set the blessing school user data. Yego. And dupasingamo the data noneho twakuye hano muri za input. So this is the data zose. Iyo ukanzeho hano bahita bakwereka the value. Dufite the first name, dufite last name, dufite password and everything. So ikintu tugiye gukora, urabona zino data zagiyemo ntabwo ariko zose tugomba kuzisavinga. So icyo dukeneye dufite first name, last name, dukeneye email and password, and I can see the email is not there. So ariko iyi confirm password and terms and condition ntabwo ibi ngibi biri necessary ko twabistoring. So just for now turahita tuza noneho mo hano, turahita tuza tuvuge here, turahita tuvuga ati hano turimo gustoringa data. So turi insertingamo the last name and first name, password. So the email, sorry for that, email ntabwo nigize nibuka kuyishyiramo. So for the email n'ubundi nawe ndaza uge const
mpite mvuga ati ya email, the email iraza kuba imeze gutya. So let me hope yuko iraza kuba imeze gutya. So I need to check again the first name. Yeah, that's it. So this is the email, and I really hope yuko the email nayo turaza kuyikenera. Email should be this one. So in the confirm password we no longer this one. ahubwo wenda dushaka kuvuga ati igihe date created, igihe uyu muntu bamukiriyetingiye. Aha ngaha naho dushobora guhita tuvuga ati turahita tuvuga ati the current date dufite nonaha. The current date kugira ngo tuyakisesinge ni ukuvuga ati turashaka ko umuntu akiregisteringa niyo izaba ari date yabaye registered. So turahita tuvuga ati the new date, turahita dukoresha ino date function yo kuduha date kugira ngo wenda umenye yuko iyi function ukuntu iba imeze. So hano ushobora kuza kuyikonsologinga console.log, nkahita mvuga ati today's date, today's time, this one. So aha ngaha naho ndahita mvuga ati new date. So like this one. So wenda reka mbihamagare birajya bihora bigeze. So aha ngaha ndakeka irahita inyereka. So urabona ko today's time barahita bakubwira ati today's Wednesday November 5, 2025 saa 2:07. So urabona ko everything aha ngaha bahita bayikoreka. Noneho twe tuba dushaka kuyisitoringa in string process like aha ngaha turahita dushyiraho function ivuga ati to string. Hano urabona ko ushobora kuba ati get time, aha ngaha ni ukureba the time, the current time. Ushobora kuba ati get the full year, aha ngaha ni ukureba umwaka urimo. So I don't think yuko ari something iri confusing. So for now twe turashaka kuyigira in string, this one. Ushobora no kwishyira nka date dot new date gusa nta kibazo. So iyo ubikoze nka gutya and you do refresh, urabona n'ubundi iza muri bwa buryo. Ariko nk'iyo uvuze ati get time, tuvuga ati get time like this one, and then I come back here, urabona it is in EPUB format. So noneho nshobora no kuvuga ati get full year, get full year. Urabona ko yatanyereka the current year kari iyi ngiyi. So just for now we want to make this one sorry ntabwo ndabikuranga. So turahita tugerera hano, turahita to stringify, to string this one. So that's it for now. Icyo nahita nkora, reka nongere nshyiremo data, ndahita mfata this is the data twakoresheje and say 1 2 3 1 2 3 like this one, and accept everything, then register. Urabona ko the user dufite noneho, this is the user bahita bakwereka igihe yabereye created, and if you come back here and urabona ko the user dufite ni uyu nguyu. So, ariko ikibazo ni kimwe, urabona buri ko umuntu ari kuza akaregisteringa, hari kuza ikibazo, ari guhita afata wa muyuza wari usanzwemo, yego, then uwo muyuza akahita afata akahita asimbura wa wundi wari usanzwemo. So tuvuge urugero, hano twari dufite test user, nimvuga ati this is a new user like this one, nka registeringa, urabona ko if I do like this one, the name
the first name irahindutse ikamendera nko kuri email. Urabona ko currently dufite test at user ni meeting, urabona ko ari kugenda agasimbura uyu muntu. Ibi ngibi ntabwo tubishaka, twe turashaka nimba aregistarinze turajya dufata uwo muuser ureba registered twapendinge kuba wari usanzwe. So kugira ngo tubikore turakoresha ama function. For now ndahita nzamo hano, so ibi bintu turi gukontrolinga for now ntabwo mbikeneye. Before yuko dushyira umuntu muri Maria, ikintu tugiye gukora, ikintu cya mbere turabanza turese uwo muuser arimo, ariko tuhita tuvuga ati reka turebe nimba existing user, reka duhere kuri existing users. Aba users bose tugiye kubanza tubarebe bari in this one, kako tugiye no kujya tujyamo aba user benshi, tuzaze tubanza turate se mu ba user bahari uyu muuser ari umuuser dufitemo usanzwemo. Okay, so kwa tuba twasitarinze in terms ya JSON, turabanza n'undi tuyipasinge muri JSON, noneho tuhita tuyizamo none tugati local storage. Reba muri local storage ugetingemo item. So this item iraza kuba ifite key, the key turasetingamo hano, this is key tuba twasetting. Noneho turashaka kureba muri iyi turebere abantu bari muri local storage bafite iriya value. Aba bantu iragenda turebera aba bantu, nibabona irabaduha, nitababona turashaka ariko noneho iraza kuduhereza empty array. Nimba nta muntu iraritaninga null. So that's it. So just for now turaza duhita tugati console tucrock turebe aba user basanzwe. That's it. So ninzamo hano in the console nkakora reka wenda nkoresha mwiza usanzwe kugira ngo nandike ibintu byinshi, nashyiramo password aranda muri na validation bafite. So nkayitinga save, barahita banyereka ati se aba user basanzwe modere nawe dufitemo uyu muuser, ariko iyo nta muuser n'umwe mfitemo bahita bambwira yuko there is no current user. Ariko nimba urebye neza uyu ni wa muuser usanzwe, uyu ni uwundi, aho batandukaniye urabona uyu nguyu email ye niyo user, undi uyu nguyu urabona ko yitwa niyo user, uyu nguyu akaba yitwa test user. Aba bantu baratandukanye. Nongeye kubikora bahita banyereka ko noneho ntabwo tugifite muri aba muuser wa niyo user kuko ko hagiyemo uyu nguyu wa test. So which means nongeye nka savinga barahita banyereka existing user, urabona ko bije kabiri, urabona ko noneho yabaye test. That's good. So none icyo dushaka turashaka nimba ntanzeho noneho uwo muuser ajye agumamo. So ikintu cya mbere turavuga ati const, tugiye kubanza turebe noneho uwo muuser nimba asanzwemo, niba adasanzwemo tube twamukoramo. So turahita tuvuga ati const existing user, tugahita tuvuga ati existing user email, twako email ariyo tuzajya dukoresha nka key, tuvuga ati existing user email. So then leta ndeba noneho ese muri bano bayiza dusangana aba bayiza. So uyu muiza agomba kuba ari muri bano bayiza dusanganwe. Noneho njyewe ndahita mvuga ati for this user reba umuuser, hano ndaza kuhita njya mu function. Iyi function ifata parameter, noneho iyo parameter ukaba wayikoresha. So ndashaka gushyiramo iyindi function iragereba kuri muiza. So icyo ndi bukore ndahita mvuga ati this function ifite parameter yitwa umuuser, iraza kuba ari arrow function, ako kantu twakavuze hejuru. Iyi arrow function, the function iraza kureba se for this user tubonye, nuko iragenda kuri buri muntu dufite muri database, ntabwo irareba umuntu. For this user reba umuuser ufite email, this email
ese uyu mwiza angana muri bano bantu twakiriye bashyashya, uyu muntu twakiriye mushyashya hari umuntu dufite ufite email bimeze kimwe, gato dufite ni user data dot email like this one. Tuvuge urugero kugira ngo umenye ko ari byo, tuhita tuvuga ati console console like this one dot log data already user exist. Iyi ngiyi ritaninga billion ni true and false, nicyo kintu iyi ngiyi ritaninga, iraza kuduha true or false. Niba true uwo muntu arabasanzwe arimo, niba false that user is no longer exist. So ndagaruka hano dufite umuyiza afite this email, so ngiye gushyiramo uyu muyiza n'ubundi ndigarukira hano nshyiramo the password, so nshyizemo password randomly and I accept terms and conditions and hit that one. So duhuye n'ikibazo batubwira ati existing user dot sum is not a function. Kubera iki? Ikintu cya mbere hano duhuye nacyo ni uko bari kureba bakavuga ati sometime ni gupasinga user uri utarimo, cyangwa se the user already exist ariko uri kubikora mu buryo butari bwo. So, ikintu tujya gukora turabanza ducekinge ese uyu muyiza asanzwe arimo, that is the first thing. Tuhita tuvuga ati se uyu muyiza asanzwe arimo, if like this one dushaka kuvuga ati if the user already exists, if existing user email, nimba iyo email irimo, so turashaka kumuhereza message igira iti, iyi message iraza kuba igira iti uyu muyiza asanzwe arimo. For now turaza guhita tumubwira ati dukoresha icyo bita ama alert. Wenda sinzi niba mwarabashe gusoma kuri ya JavaScript file nabahaye, ama alert adufasha kuba wakereka umuntu message in real time. So wenda reka mwereke sample, nshyizemo message alert aba ari function. Twabonye ko function ni ikintu kiba cyaremewe gukora ikintu runaka. Iyi alert ni function iri predefined. Urabona nk'iyo uvarinze hano bahita bakwereka ati this is a function yitwa alert, ikintu kijyamo ni kimwe, hajyamo message y'ubwoko ubwo ari bwo bwose, kandi this message nta kintu returning. For this one ntabwo wahita ubyumva direct, ariko you gonna see this in action ubwo tuzajya dukomeza. Then ni iki ngiki hano turavuga ati iyo umuntu nidusanga azaba arimo, yego do nothing, ariko tuhita dukoresha return nothing, return false. So oh no, this should be return false. Twagiye, so mwabonye ko uyu muyiza dusanzwe tumufitemo, this is the one. Iyo tumakinga ashaka ko biri gukora, twasebutinze everything, nidukanda hano hano bari kutubwira ko sum ntabwo ari function. So since there is the problem, reka nkoreshe find nayo bikora kimwe, ni ukureba mu bayiza basanzwe iremo umuntu dufite witwa kuriya. Okay, so twikomereze. So I think yuko this is the page, fate this one and this one, so hit save. Still turi kwibona gute ni ikibazo ahangaha biri kuza in terms of object kandi find ikora kuma array. So for now ikintu twahita dukora just iyi step reka tube tuyirengagije, turashaka kubanza tuyistoring ize kuba ari array. So umuyiza wenda twamubonye without some ask questions, so this is not no longer necessary. So turifuza yuko noneho kuri uyu muyiza mushyashya turahita tuvuga ati
kuri aba bayuza basanzwe, yego bano bayuza basanzwe. So abayuza basanzwe tutavuga ati existing users, turakoresha function yitwa push. Push nk'uko uri kubyumva ni nko gusunika, turashaka gusunika uyu muyuza tugende tumwinjize barankanga areye bare nk'aho ari ububiko, turashaka kumwinjiza hano mu bubiko runaka. Turakoresha push, tugira pull. Pull ni ugukuraho izi data noneho zari zisanzwe ziriho, tukajya na push yo kuinsatingamo data. Muri uyu muyuza usanzwe pushingamo data, ziriya data tubonye nonaha. For now ngiye kuba mbikoze gutya, kuko ndakeka ko gutyo iraza noneho kwita iba email. So then noneho reka tuhite dushyira console. Dushobora no gukoresha ya alert, nkoresha alert ahangaha kugira ngo byorohe. So hano nshobora guhita mvuga ati user data like this one, cyangwa nkahita mvuga ati user registered successfully, like this one, successfully. Hano nshobora kwita noneho mba clear, navuga ati with the following data. So with the following, like this one, then hano nkahita nza nkapasingamo za data twagize, hariho ndahitamo ati user data. For now that's it. So reka turebe nimba uyu mwiza turabasha kumukreating. So ngiye gukora ubundi, tukaba dufitemo wa wundi usanzwe, tugiye gukora ati this is the second one. I can say second user, and the image shall require second at user dot what, and I can put the password and the confirm password. For now there is no validations, and hit save. So now gonna reject in the console. So still turi guhura n'ikibazo cy'uko the data ziri kuza zitari array. Ikintu cyakoroha, so ahangaha zino data ndashaka kuziformatinga zijye ziza ari nka array. Ahangaha instead ngiye kuvuga ati this is an array. Nshaka kuzajya installinga in this way, ajye ajyamo ameze gutya. So reka twongere tubikore, and I think yuko uyu muntu dusanzwemo ngiye kuyisiba. No longer need that one. So do refresh, there is no data currently, and hit this one, and I can put the password, and this one. So after that, when I hit save, you can see barambwira ati user registered successfully with the following data, ariko data ntabwo zize kubera ko nashyizemo ni alert, sorry. So iyo nyamara kwikanda noneho urabona ko the user wacu aje in forms ya array, so which means za action ushobora kuzikoreraho. So aya ma function akorana n'ama array gusa ntabwo ari object. So that is the main reason na commenting zino noneho zikajya zigira, and I think when it goes successfully I want to return true. So now ntabwo returning a false, iraza kuba ari true like this one. So I think for now byaba ari ibi. The user namushyizemo wa mbere, so reka nshyiremo uyu mpuza inshuro ya kabiri, nshyizemo email ya nyayo, so ndashyizemo data nk'ibisanzwe, and hit save. So barambwira ati the user registered successfully. So ahangaha harimo ikibazo, the function turi gukora ntabwo iri gukora refresh. So which means turagarukamo hano, ahangaha ntabwo nshaka kureba find, ndashaka gukoresha sum. Nayo nari nakoresheje mbere,
so reka ngaruke hano and do refresh. So reka mpitemo this user and haya nahita nshyiramo the password nshaka. So hit save. Still ndacyari kubona ibintu bimwe. Why? Reka ngerageze ubundi mu user dusanzwe tudafite. So ahangaha reka mpitemo this is the one and register. Still turi guhura n'ikibazo cy'uko uyu muhinzi ari kujyamo ariko akajyamo asimbuye wa wundi. Ibi ntabwo ari byo dushaka. So I think yuko ahangaha icyo turi gukora user.push, ndashaka yuko turaza gupushinga user data turebe the user wa mbere uri muri izo data. I hope yuko this way bishobora kuza gukunda, and I think yuko na hano kako noneho turi kwistoringa nka array. Ariko uburyo ntabwo bwaba ari buri clear. So reka nkwereke uburyo bwatworohera. Ngiye gukuraho ino array hano nze nyishyiraho muri initialization, umwiza ageze ari umwiza umwe. Store this one and this one nta kibazo, and here reka mbishyire in form ya array. Usanga haracyarimo ikibazo, ntabwo ziri well formatted. If I do it like this way, okay, let's try this one. And I want to delete this key and do something like this one. So we can, and then I refresh. And accept everything. So user I registered with this one. Reka nongere noneho nimbikora sinzi nimba muri kwibona now we have got the problem. Noneho bari kutubwira ati user already exists, the email isanzwe irimo. Kubera ko irarebye nibona ko this user, this one afite email turi gukoresha ngaha, kandi twe turashaka gustoringa umuntu inshuro imwe gusa. Urabona ko iyo agerageje kongera kuyistoringa bahita bakubwira ati the user email already exists, so you can use different one. So reka twikorere ubundi mwiza wa kabiri unfair, then use this one and register. As you can see, the user now is ready for registration. So nkahita makanda and the same thing. Why data ntabwo ziri kujyamo ari biza kabiri? So I don't know the reason why this is happening. So nta kibazo. Ariko meanwhile ni ibingibi ngiye nashaka kubereka for today. Sinzi nimba ntabwo nagerageje nyine kugenda mu buryo bwanjye. So habaye ari ufite ikibazo wenda yambaza, tomorrow ikintu tuzakoraho ni ama validation. Urabona nk'urugero
hano nk'iyo ndamutse nanditsemo ikintu wenda nkasigamo space, data ziragenda. So reka nshyire hano rimwe cyangwa kabiri. So you can see the data ziragenda, the first name ugahita ubona igize ibintu bibiri. So turifuza yuko izi validation zigomba kuzazigira email tukayivalidatinga, the password igomba kuba yashyiramo password ya nyayo. So ibi ngibi nibyo tugiye kuzakoresha. I can see here we are now 8:30. So engineers, I would welcome you. Nimba ari umuntu ufite ikibazo akambaza before we can close our session. For now ndakeka ni ibingibi naba mberetseho, ibindi wenda twazabireba tomorrow. Guys, are you still around? Hello? JavaScript muyibonye gute? Aya tuzagenda dukomeza kubinyuramo. Tuzagenda dukomeza kubinyuramo day by day. I hope yuko at the end tuzaba dufite ibintu byiza, tuzaba twamenya. I think yuko at the end y'iki cyumweru tuzaba twakavarinze ibintu turi kubyumva. This week ndifuza yuko ibintu turi kwiga twaba tubisoje tukiga ibindi bishya. Mm. Mm. Reka koko njye mba mbona twakoze ibintu bikeya sinzi, ntabwo nari nzi yuko ndi kwihuta. Mm.